El salón no se quedó en silencio de golpe. Fue gradual, como cuando tiras una piedra al agua y las ondas se expanden lentamente hasta tocar cada orilla. Primero los que estaban cerca, luego los murmullos que viajaron de mesa en mesa, y finalmente ese silencio denso, cargado, que solo existe cuando algo irreversible acaba de ocurrir en público. Jibu se separó de ella despacio. Sus ojos no fueron primero a Park Sun-ho, fueron a Yuna, y lo que ella vio en esa mirada no era la frialdad calculada del hombre de negocios, era algo que él claramente no había querido mostrar. Algo que llevaba semanas construyendo detrás de contratos y distancias y frases cuidadosamente neutrales. ¿Estás bien?, le preguntó, solo para ella, en voz demasiado baja para el salón, pero demasiado intensa para hacer actuación. Yuna no respondió, porque en ese momento entendió algo que cambió todas las reglas del juego. El beso no había sido para Park Sun-ho, no había sido para los invitados, no había sido una declaración de poder ni una movida estratégica, había sido para ella, para decirle, en el único idioma que un hombre como Ji-woo podía usar en público, que ya no la veía como parte de un contrato. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de ese momento? Que Yuna tampoco lo veía a él así, y llevaba semanas sin poder admitírselo a sí misma. Lo que vino después de la gala no fue romanticismo de película, fue caos. Al día siguiente las fotos ya circulaban en todos los portales de chismes corporativos de Corea. El heredero Kang y su misteriosa novia. Periodistas en la puerta del edificio, llamadas que Ji-woo no contestaba. Y entre ellos, un silencio diferente de antes. Ya no era el silencio profesional de dos personas cumpliendo un acuerdo, era el silencio incómodo, cargado, de dos personas que saben exactamente lo que hay entre ellas y ninguna quiere ser la primera en nombrarlo. Fue su asistente, Mirae, quien finalmente le dijo a Yuna lo que nadie más se atrevía. Él nunca había besado a ninguna en público, ni a las novias reales. Esa frase se instaló en Yuna como una astilla, pequeña, invisible, pero imposible de ignorar. Y esa noche, cuando Ji-woo apareció en la puerta de su habitación del ático que ocupaba como parte del contrato, ella entendió que la conversación que ambos habían estado evitando ya no podía postergarse más. «El contrato termina en 3 semanas», dijo él, sin saludar, mirando al suelo. «Pero yo no quiero que termines...» Pausa. «Tú». Esa corrección, ese pequeño error gramatical que en realidad no era un error, era un hombre poderoso, acostumbrado a controlar todo, confesando en voz alta que había algo que ya no podía controlar. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien fuerte derrumbarse en una sola frase? Pero Yuna no cayó en sus brazos, y aquí es donde esta historia se separa de los cuentos de hadas, porque Yuna era inteligente, y precisamente por eso, lo que sentía la aterraba más que cualquier amenaza externa. Pasó 3 días sin verlo, 3 días analizando todo. El mundo de Ji-woo no era un telón de fondo dramático, era real. Las personas que lo rodeaban manejaban poder con consecuencias físicas. Ella había visto suficiente en 2 meses para saber que enamorarse de un hombre como él no era romántico, era una decisión de vida con riesgos que ningún contrato podía cubrir. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos no veía el peligro, veía esa mirada después del beso. Veía la forma en que él siempre colocaba su cuerpo entre ella y cualquier amenaza, como si fuera un reflejo, no una orden. Veía los pequeños gestos que él creía que nadie notaba, el café que aparecía en su habitación exactamente a la temperatura que a ella le gustaba, la manera en que memorizó sus alergias sin pedirle que se las dijera, la forma en que, en los pocos momentos en que estaban solos de verdad, bajaba esa máscara de acero apenas lo suficiente para dejarla ver que adentro había un hombre que también tenía miedo. Miedo de ella, de lo que ella le hacía sentir. Y eso, paradójicamente, fue lo que le dio a Yuna el valor para tomar la decisión más arriesgada de su vida. Yuna volvió, no con drama, no con declaraciones en medio de la lluvia. Volvió una mañana ordinaria. Se sentó frente a él en esa oficina enorme y fría y dijo: «Quiero renegociar el contrato». Ji-woo la miró sin entender. «Sin fecha de vencimiento», dijo, «sin cláusulas de distancia y con una condición nueva. Si esto se vuelve peligroso para mí, me dices la verdad, no me proteges ocultándome cosas».
Él tardó en responder, porque hombres como Ji-woo no están acostumbrados a que alguien les ponga condiciones. Están acostumbrados a ser ellos quienes dictan las reglas. Pero algo en la mirada de Yuna, esa mezcla de miedo y determinación que él había aprendido a leer como su idioma personal, le dijo que esta mujer no estaba pidiendo permiso. Estaba ofreciéndole algo que nadie en su mundo le había ofrecido antes: honestidad. «De acuerdo», dijo, finalmente. Y esa única palabra, en la boca de ese hombre, valía más que cualquier declaración elaborada. Lo que esta historia nos deja no es que el amor lo puede todo, es algo más matizado, más real, que las personas que han aprendido a sobrevivir solas tienen un tipo especial de valentía. No la valentía de no tener miedo, sino la de tener miedo y decidir de todas formas. Yuna firma el primer contrato para sobrevivir, el segundo lo firmó para vivir. ¿Tú sabrías distinguir la diferencia en tu propia vida? Esta historia no termina con una boda ni con un final perfectamente envuelto en papel de regalo. Termina con dos personas que eligieron la incomodidad de ser reales el uno con el otro, en un mundo donde la vulnerabilidad puede costar la vida. Y eso, en sí mismo, es el final más poderoso que existe. Porque al final del día, todos firmamos contratos, con trabajos que no amamos, con relaciones que se sienten más a obligación que a elección, con versiones de nosotros mismos que construimos para sobrevivir en lugar de para vivir. La pregunta que Yuna tuvo que responder y que quizás tú también necesitas responder es esta: ¿hasta cuándo vas a proteger tu corazón de las mismas cosas que más deseas? Kang Ji-woo era peligroso, el amor también lo es. La diferencia es que el peligro correcto te transforma. El equivocado simplemente te destruye. Aprender a distinguirlos no es fácil, pero es el trabajo más importante que harás en tu vida. Si esta historia resonó contigo, si en algún párrafo sentiste que alguien te estaba describiendo algo que tú también has vivido en silencio, entonces este canal es tu lugar. Aquí contamos historias que duelen un poco porque son verdad disfrazada de ficción. Dale like si llegaste hasta aquí, suscríbete si quieres más, y en los comentarios dime, ¿alguna vez firmaste un contrato que terminó cambiándote por completo? Nos vemos en el próximo video. The ballroom didn't go silent all at once. It was gradual, like when you throw a stone into water and the ripples expand slowly until they touch every shore. First the ones standing nearby, then the murmurs that traveled from table to table, and finally that dense, heavy silence that only exists when something irreversible has just happened in public. Jiwoo pulled back slowly. His eyes didn't go to Park Sun-ho first, they went to Yuna. And what she saw in that gaze was not the calculated coldness of the businessman. It was something he had clearly not wanted to show, something that had been building for weeks behind contracts and distances and carefully neutral phrases. "Are you okay?" he asked, only for her, in a voice too low for the room but too intense to be performance. Yuna didn't answer, because in that moment she understood something that changed all the rules of the game. The kiss had not been for Park Sun-ho. It had not been for the guests. It had not been a power move or a strategic play. It had been for her, to tell her, in the only language a man like Jiwoo could use in public, that he no longer saw her as part of a contract. Do you know what the most terrifying part of that moment was? That Yuna didn't see him that way either, and she had been unable to admit it to herself for weeks. What came after the gala was not movie romance, it was chaos. By the next morning, the photos were already circulating across every corporate gossip outlet in Korea. Kang Air and his mysterious girlfriend, journalists at the building entrance, calls Jiwoo wasn't answering, and between them a silence different from before. No longer the professional silence of two people fulfilling an agreement, it was the uncomfortable, loaded silence of two people who know exactly what exists between them, and neither wants to be the first to name it. It was his assistant, Mireille, who finally told Yuna what nobody else dared to say. He never kissed anyone in public, not even his real girlfriends. That sentence settled into Yuna like a splinter, small, invisible, but impossible to ignore. And that night, when Jiwoo appeared at the door of her penthouse bedroom, the one she occupied as part of the contract, she understood that the conversation they had both been avoiding could no longer be postponed. "The contract ends in 3 weeks," he said, without greeting her, looking at the floor. "But I don't want you to end it."
That correction, that small grammatical slip that wasn't actually a slip, it was a powerful man used to controlling everything, confessing out loud that there was something he could no longer control. How many times in your life have you watched someone strong fall apart in a single sentence? But Yuna didn't fall into his arms, and this is where this story separates itself from fairy tales, because Yuna was smart, and precisely because of that, what she felt terrified her more than any external threat. She spent 3 days without seeing him, 3 days analyzing everything. Jiwoo's world was not a dramatic backdrop, it was real. The people around him wielded power with physical consequences. She had seen enough in 2 months to know that falling in love with a man like him wasn't romantic, it was a life decision, with risks no contract could cover. And yet, every time she closed her eyes, she didn't see the danger. She saw that look after the kiss. She saw the way he always placed his body between her and any threat, as if it were a reflex, not an order. She saw the small gestures he thought nobody noticed, the coffee that appeared in her room at exactly the temperature she liked, the way he memorized her allergies without ever asking her to list them, the way, in the few moments when they were truly alone, he would lower that steel mask just enough to let her see that inside there was a man who was also afraid of her, of what she made him feel. And that, paradoxically, was what gave Yuna the courage to make the most dangerous decision of her life. Yuna came back. Not with drama, not with declarations in the middle of the rain. She came back one ordinary morning, sat across from him in that enormous, cold office, and said, "I want to renegotiate the contract." Jiwoo looked at her without understanding. No expiration date, no distance clauses, and one new condition. If this becomes dangerous for me, you tell me the truth. You don't protect me by hiding things from me. He took a while to respond, because men like Jiwoo are not used to someone setting conditions for them. They are used to being the ones who dictate the rules. But something in Yuna's gaze, that mix of fear and determination he had learned to read as her personal language, told him that this woman was not asking for permission. She was offering him something nobody in his world had ever offered before. Honesty. "Agreed," he finally said. And that single word in that man's mouth was worth more than any elaborate declaration. What this story leaves us with is not that love conquers all. It's something more nuanced, more real. People who have learned to survive alone carry a special kind of courage. Not the courage of feeling no fear, but the courage of feeling fear and choosing anyway. Yuna signed the first contract to survive. She signed the second one to live. Would you know the difference in your own life? This story doesn't end with a wedding or a finale neatly wrapped in gift paper. It ends with 2 people who chose the discomfort of being real with each other, in a world where vulnerability can cost you your life. And that, in itself, is the most powerful ending that exists. Because at the end of the day, we all sign contracts, with jobs we don't love, with relationships that feel more like obligation than choice, with versions of ourselves we built to survive instead of to live. The question Yuna had to answer, and perhaps that you also need to answer, is this: how long are you going to protect your heart from the very things you want most? Kang Ji-woo was dangerous. Love is too. The difference is that the right kind of danger transforms you. The wrong kind simply destroys you. Learning to tell them apart isn't easy, but it's the most important work you will ever do in your life. If this story resonated with you, if at any point you felt like someone was describing something you've also lived through in silence, then this channel is your place. We tell stories that hurt a little because they're truth dressed as fiction. Like this video if you made it to the end. Subscribe if you want more. And in the comments, tell me, have you ever signed a contract that ended up changing you completely? See you in the next video.